members of NSUI joined APHLC in Korkanthi constituency. $179 grams heroin seized at Lahorijan checkpost. A very good morning to all the viewers who's watching the news right now. You are with Jirbon Kilimpi with the latest news for this morning. And now the detail. As the assembly elections drew closer, political activities inside Karbi Anglong had also gained its momentum with candidates filing nominations and arranging public meeting to woo voters. In similar news coming from Dongmukak, 15 youths belonging to the youth wing of the Congress, the NSUI had on Wednesday formally joined the regional party APHLC. Here is more from our correspondent. The youths were inducted into the party in the presence of Habarkehat APHLC candidate for the assembly elections, Suren Kramsa. The induction cum felicitation of the new members was done at APHLC office under the initiative of Hauraghat LA Youth Committee. It was attended by Hauraghat LA Youth President Gobind Rangpar, while MLA candidate was present as the chief guest. Hauraghat LA Secretary Ruby Singh Ronghang, Mahamaya CC President Mong Singh Teron, Korkanthi CC President Gongkat Kiling, and several leaders of the party were also present. In the program, the former NSUI members have expressed the desire to dedicate themselves fully to the cause of the party. They also expressed their discontent with their former party. Latin bang sekarang state anak kita state aja, bang itu sudah. Asal saya kali nanti mungkin kita orang macam ni. Bangli tu mungkin langsung selain itu, kali ini macam. Di hari tu mungkin langsung selain itu, kali ini macam. Untuk kita nak, ni national party kita mau ni mungkin. Dulu asal nama mungkin national party ni lamcat tipo tambah peleng kita di mati. Lahai lagu itu cakap ni jadi sini ni lah. PLC song bang, tengok nonglah. Lepas tu pun tapi ni lahai sesuatu apa tak. Lepas tu misalnya jadi ni kan sama jadi lah. Itu orang Jepang belum sih lagi jadi hanser. So aku tak pasti. Ni bagi kita PLC nong dunda. Lepas dunda antu se Karbi yang long lepas Karbi nong ripak lar kan sini itu body dan ambu. Kalau tengok kan jadi sini ni. Lepas tu mau tengok long. Lepas tu antu tengok long. It may be mentioned that 5 ASDC members and 5 from BJP, 1 from Congress and Karbi National Assembly President Ser Singh Bey along with other 3 of its members also marched with the APHLC on Tuesday. Samsing Intis report from Dongmuka for Karbi Anglong Live. In a latest political development, sitting MLA Dr. Numal Mumin from Bharatiya Janata Party and Samson Teron from APHLC filed their nomination papers on Wednesday in Bokajan. The nomination papers by the 2 candidates were submitted before Bokajan SDO Civil Election Officer Vivek Shyam Pangyok. Bharatiya Janata Party sitting MLA Dr. Numal Mumin submitted his nomination paper Bokajan SDO Civil Election Officer Vivek Shyam Pangyok at 2:30 p.m. He was accompanied by MP Horen Singh Bey, Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung, EM Madhurya Bhekial Phukan, EM Jagat Singh Iti, MAC Richard Tokbi, MAC Pobitra Rongki and party members numbering more than 1,000. While speaking to media persons after the filing of his nomination paper, Dr. Numal Mumin claimed that no one can stop BJP's victory march in the hill districts due to the immense development it has ushered. He also said all of the unfulfilled works would be completed once their party is voted to power. Record margin of Bharatiya Janata Party জয়লাভ কৰিব বোকাজানত আৰু এইবাৰ যিটো বিজয় হ'ব বিৰোধী দলত অহাবাৰ আৰু কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ তেখেতসকলে ওলাই নাহিব এনেধৰণৰ এইবাৰ আমি সফলতা পোৱাৰ কাৰণে আভাস দেখা পাইছোঁ সেইটো ৰাইজৰ উৎসাহ গতিকে এইবাৰ বিজয়টো নিশ্চিতকৈ আমাৰ চৰকাৰো গঠন হ'ব আৰু এইবাৰ বোকাজানৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ আহিব বোকাজানত প্ৰতিনিধি নাই নেকি আপোনাৰ আজিলৈকেতো টিকেটে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই মই টিকেটলৈকে আকৌ পৰীক্ষা আছে নাই আৰু 2টা দিন আছে যদি আৰু 2টা দিনত কেণ্ডিডেট কোনো নোলায় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি ক'ব লাগিব আজি যেতিয়া তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কাক কেণ্ডিডেট দিব কাক মানে মই ভাবোঁ এইটো মানে পলিটিকেল উইন আমাৰ যোৱা 5টা বছৰত আমি কাম কৰিলোঁ আজি অপজিশ্যনত ধৰক হৈ কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ মানে সাহস কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইটো এটা ভাল খবৰ
ৰাইজৰ মৰম যেনেকৈ মই পাইছিলোঁ আৰু পাঁচটা কৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ যিটো আশা তাক আমি পূৰণ কৰিবলৈ বহুখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সফল হৈছোঁ। Earlier, the first nomination papers was submitted by All Party Hill Leaders Conference, Bokajan ST, LA President and Central Committee Legal Secretary Samson Teron before Bokajan SDO Civil Election Officer Vivek Shyampangyok at 1:15 p.m. And during his interaction with the media, the APHLC candidate has severely criticized the sitting MLA for his quote, Article 244A is dead remark. He said that such a statement from a tribal was outrageous and could never be forgiven, and therefore the people of the Hill District would serve in a fitting response in election. The APHLC president said Garos, Shyams, Karbis, Dimasas, Kukis and Rengmas must never support the BJP candidate who is against implementation of Article 244A of the Constitution and therefore pose great threats to them. 244A is a dead case. Dead case ma dead case tu pilo ke thitang agenda pu Lapusi puta la ke ne lafan la so statement ki popon ne 100% condemn lo lafan because he is going against the constitution, because in the constitution it is very written clearly that Article 244A empowers parliament for granting of autonomous state in Assam. Lagi pilon the constitution lo si pudak lo di alang li lason ki pu bolotang te la ke rafan pamang hulu lasi negachuning ria bangke Karbi mate kheso tum doan da kuki do rengma do lapen mantai tum da do lapen do thulang da garo do khasi do siam do dimasa tum do hala tum bang ludun de nei alam ke ate constitution lo pilo constitution si ke thima hala candidate si ke constitution alam ti tumar jure nei bahlo constitution lo ko pima hala ke tok bangsi hala bangsi tum lang nang ko lapen tum claim nang ji APHLC kasi pinili tum dak Bokajan 17 ST dak LA long pini dak nomination alu nang jok bang no jadi tu pakai di temen ke Samson Teron sin apan sili tum APHLC hoi pen lang lipan dak Bokajan pini tum chitoi dulu nili tum APHLC asong party nili tum akimang bang la hello arjiding lui pen kar giang long arat akat I lapen akang chil handbrake of harman pini ningkan chok sikep nan chok eta assembly along handbrake of harman lam thei sida kan ninje du nawe apong a MLA assembly along je toy dun ta hang ta hadak alam thei handbrake of harman lapen kar biang long arat akisung lapen akar I of harman hadak lam thei sida ninje du bang awe. Anand Terang's report from Bokajan for Caribbean on Live. Nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longik ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhelam, Dipu. Going ahead with the momentum of assembly elections, BJP candidate for 16 half-long ST constituency, Nandita Gorlosa on Wednesday filed her nomination paper for the ensuing assembly election before the district returning officer cum deputy commissioner in Haflong. Gorlosa will be the first female candidate to contest the assembly election from the Hills district. Before filing the nomination paper, Nandita Gorlosa was accompanied by NCHSC CM Debolal Gorlosa, NCHSC's EMs, MACs, party workers and hundreds of supporters in a rally which started from BJP office Haflong and taking through the main street of the town. Speaking to media persons, Nandita Gorlosa said that being a female candidate, it will be challenging in contrast to other male contestants. She also said that if she is voted to power, her priority will be resolving the water crisis in the district to improve education systems, ecology and other problems faced by the district besides developments. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचता है कि सबका प्रयास से अच्छा करेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years. थैंक यू. आप लोग को मतलब इश्यूज क्या होगा डिमा हाउस में? डेवलपमेंटल इश्यूज है और बहुत सारा इश्यूज भी है
आप लोग पानी का बहुत प्रॉब्लम है, क्या बोलेगा पानी के बारे में? पानी का प्रॉब्लम तो अभी तो सॉल्व होने के लिए कोशिश में है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारा इकोलॉजिकली भी एनवायरमेंटली भी देखने के लिए है, वो सब के लिए तो बहुत ही कोशिश रहेगा कैसे करके माइंड से थोड़ा चेंज करने के लिए। आप क्या बोलेगा एज ए लेडी सबसे फर्स्ट टाइम जो एमएलए कैंडिडेट है, आप कितना चैलेंजेस होगा आपके लिए? चैलेंजेस तो बहुत ही होगा, ये सबको भी मालूम है और देखता है, कोशिश करता है कि कैसे ये चैलेंज को ओवरकम कर सकता है। थैंक यू। आपको मेन कॉन्टेस्टेंट तो मतलब अपोजिशन में निर्मल लंकेश है, कितना डिफरेंस हो सकता है? अभी तो बोल नहीं सकता है, टाइम मिल से और आप लोगों ने बहुत ही, आप लोग ने मैंने इसे पब्लिक के हिसाब से भी है और कोई का बहुत कंसर्न भी है कि हम लोगों ने अभी डिमा आसाया में है तो सिक्स शेड्यूल क्या हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, तो ये सब है। इसलिए हमारे हिसाब में उसमें भी इतना टेंशन लेने का नहीं है, जब पब्लिक का फेथ में है हम लोगों ने पब्लिक का फेथ में काम करेगा। तो बेसिकली एक तो सबका इशू है कि जो आपका एचएडी मिनिस्ट्री को जो हटाई के सिक्स शेड्यूल देने का बात था, उसको लेके भी एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी, उसके लिए क्या बोलेगा? इसमें एचएडी मिनिस्ट्री को हटा के ऐसे करके नहीं था शायद, वो अब मीडिया में जितना आया वो भी हम लोग देखा है। पर्सनली हम लोग मिनिस्ट्री लेवल में बात के ऐसे तो बात नहीं किया है, इसलिए जब वो बात करेगा तो आप लोगों को बता। मैनिफेस्टो आप लोगों का कब तक रेडी होगा? भाई मैनिफेस्टो रेडी हो गया है, मैनिफेस्टो कमेटी भी बन गया है, सिर्फ प्रिंट पे है, आ जाएगा 1-2 दिन में। और अभी कितना होपफुल है आप? होपफुल तो है, होपफुल है। आप लोगों ने है ना होपफुल, तो हम भी है। Thank you. Nandita Gorlosa is at present the sitting executive member to the NCHSC for Elementary and Higher Education Department and is second sitting woman MAC. She contested the 12th NCHSC election from Maibang East constituency in 2019. On the other hand, the INC has declared Nirmal Langthasa as candidate for the poll and flexed its muscle with support of ASDC and former MLA Samarjit Haflongbar and others, while Gujarat-based political party Bharatiya Tribal Party has named Khandan Daula Gupu as its candidate. However, they are yet to file their nomination paper. Suraj Barman's report from Haflong for Karbi Anglong Live. Carrying forward their fight against the banned intoxicating substances, Karbi Anglong Police posted at Lahorijan Police Patrol Post had on Tuesday once again shown their brilliance. Since last year, the action against the drug smugglers had gained momentum under the supervision of the young Bokajan SDPO, John Das, and the dynamic OCs posted in the Assam-Nagaland border areas of Karbi Anglong. Acting on a tip-off, a naka was set up on Tuesday at Lahorijan by officer in charge of Lahorijan Police Patrol Post Sub-Inspector Manuja Gogoi and staff in front of PP. At about 12:30 p.m., a vehicle bearing registration number AS01 AK 5996 was intercepted. The vehicle was thoroughly searched in presence of independent witnesses. During the search, the police recovered 18 soap cases containing 179 grams of suspected heroin. The drugs packets were kept concealed inside a multimedia speaker box of the vehicle, which was impossible to detect from outside. In this connection, 2 persons including Milton Chakrabarti of Beltola under Kamrup district and the driver Sushil Das of Chakmaghat village of Khwai district in Tripura were taken into custody for further investigation. The drugs were seized under the physical supervision of Bokajan SDPO John Das. মানে হিরোইন জব্দ করা হয়েছে। এই সংক্রান্তত দিলাই থানাৰ গোচৰ নং কেছ নম্বৰ 6/2021 ৰুজু হৈছে আৰু এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে 2জন ব্যক্তি ত্ৰিপুৰা এজন আৰু এজন কৰিমগঞ্জৰ 2জন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি তেওঁলোকক কাষ্টডিত ল'ম আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আৰু আমাৰ বোকাজান সাব ডিভিজনত মাননীয় এছডিপিঅ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত ড্ৰাগছৰ আৰু অবৈধ যি ধৰি লওক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য তাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান একেৰাহে অব্যাহত আছে। আমি ফোনযোগে এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে মণিপুৰৰ পৰা এখন বলেৰোত অলপ নিচাযুক্ত ড্ৰাগছ দ্ৰব্য যেনেধৰণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ হিৰ'ইন আহি আছে। এনেকৈ খবৰ পাই মই লাহৰিজান পিপিৰ সন্মুখতেই এটা নাকা মোৰ ষ্টাফৰ সৈতে এটা নাকা ছেট কৰিছিলোঁ আৰু ঠিক প্ৰায় 10:30মান বজাত এখন গ্ৰীণ কালাৰৰ এখন বলেৰো আহিল ডিমাপুৰ ফালৰ পৰা। আমি গাড়ীখন ছিগনেল দিলোঁ, ৰখালোঁ। ৰখাৰ পাছত গাড়ীখন সম্পূৰ্ণভাৱে তালাচী কৰিলোঁ। তালাচী কৰাৰ পাছত গাড়ীখনৰ যিটো গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকা এটা উডেন মিউজিক বক্সৰ ভিতৰত আমি 18টা চাবোনৰ কেছ পালোঁ আৰু 18টা চাবোনৰ কেছ আমি জমিলোঁ। গ্ৰাম হিচাপে 179 গ্ৰাম হৈছে আৰু এইটো স্পট টেষ্ট কৰোঁতে এইটো আমি ব্ৰাউন চুগাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিছে আৰু এইখিনি 179 গ্ৰামৰ প্ৰায় মাৰ্কেট ভেলুৰ
40-45 lakhs. It may be mentioned that under the initiative of SDPO John Das, several intentions of the smugglers to supply the banned substances have been foiled. Local public have praised his actions against the drug peddlers. Vijay Rongpi from Dilai for Karbi Anglong Live. So those were the top stories for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live and have a great day.